আজ থেকে প্রায় 104 বছর আগের ঘটনা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে ভারতীয় রাজনীতিতে 3টি প্রধান ঘটনা ঘটে। 1. নরমপন্থী ও চরমপন্থীর মিলন। 2. লখনৌ চুক্তি। 3. হোম রুল আন্দোলন। আজকে আমার আলোচ্য বিষয় হলো লখনৌ চুক্তি 1916। আমরা জানি 1906 খ্রিস্টাব্দে 30শে ডিসেম্বর সারা ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সময় মুসলিম লীগের তরুণ নেতাদের উদ্যোগে সাম্প্রদায়িক বিভেদ হ্রাস পেতে থাকে এবং সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরি হয়। ফলে 1916 খ্রিস্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের লখনৌ অধিবেশনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে লখনৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যার সভাপতিত্ব করেছিলেন অম্বিকাচরণ মজুমদার। তিনি বলেছিলেন, ইফ দ্য কংগ্রেস ওয়াজ বুরিড অ্যাট সুরাট, ইট ইজ রিবর্ন ইন লখনৌ ইন দ্য গার্ডেন অফ ওয়াজিদ আলী শাহ। অর্থাৎ 1907 সুরাট অধিবেশনে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছিল, 1916 লখনৌ অধিবেশনে তাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল। এবার দেখে নেওয়া যাক, হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস ফ্যাসিলিটেটেড রিইউনিয়ন। বোথ এক্সট্রিমিস্টস অ্যান্ড মডারেটস রিয়েলাইজড দ্যাট দ্য স্প্লিট হ্যাড লেড টু পলিটিক্যাল ইনঅ্যাক্টিভিটি। অর্থাৎ নরমপন্থী ও চরমপন্থী নেতারা বুঝেছিলেন যে তাদের মধ্যে এই বিভাজন রাজনৈতিক কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। সো অ্যানি বেসান্ত অ্যান্ড তিলক মেড এফোর্ট ফর ইউনিয়ন। তাই অ্যানি বেসান্ত ও বাল গঙ্গাধর তিলকের প্রচেষ্টায় তাদের মিলন ঘটে। বাট গোখেল অ্যান্ড ফিরোজ শাহ মেহতা, বোথ মডারেটস, ডায়েড হু ওয়ার অপোজ টু দেয়ার ইউনিয়ন। অর্থাৎ এই দুজন নরমপন্থী নেতারা এই ঐক্যের বিরুদ্ধে ছিলেন। এছাড়া খিলাফত ইস্যু মেড মুসলিম লীগ কাম ক্লোজার টু আইএনসি। অর্থাৎ ভারতীয় মুসলিমরা যখন ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে খিলাফত ঘোষণা করেছিলেন, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ঐক্যবদ্ধভাবে সেই আন্দোলনে সামিল হয়। এই ঘটনা তাদেরকে আরও কাছাকাছি এনে দিয়েছিল। এবার দেখে নেওয়া যাক, হোয়াট আর দ্য রিজনস বিহাইন্ড দিস প্যাক্ট। 1914 ওয়ার। 1914 সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতীয়রা ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হন এবং তারা অনেক কিছু স্যাক্রিফাইস করেছিলেন। Muslims had reservations about Turkey that going to dispel their pro-British reputation. The growing mood of determination to participate in governing the subcontinent led to the Lucknow Pact between Muslim League and the Congress in 1916. Next, the most important point is Quaid-e-Azam, which is the title of Muhammad Ali Jinnah. Quaid-e-Azam, a Urdu phrase that means the great leader. This title was given to Muhammad Ali Jinnah by Maulana Majruddin Sahib in 1938. So, Quaid-e-Azam joined Muslim League in 1913, which gave a new dimension to Indian politics. Then, Muslim League already demanded for self-rule for India, as had the Congress, and both were demanding same privileges, that is separate electorates. অর্থাৎ মুসলিম লীগ কংগ্রেসের স্বরাজ আদর্শ মেনে নেয় এবং কংগ্রেস মুসলিম লীগের পৃথক নির্বাচনের দাবি মেনে নেয়। Repression of government. Maulana Abul Ajaz al-Hilal and Muhammad Ali's comrade faced suppression and they generated anti-imperialist sentiments among the young party. Next, come to the main clauses of the There shall be self-government in India, অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসন নীতি। Muslim should be given 1/3 representation in the central government, 1/3 অংশ মুসলিম প্রতিনিধি হতে হবে। There should be separate electorates for all the communities until a community demanded joint electorates. A system of weightage to minority political representation. Number of members of Central Legislative Council should be increased. Term of Legislative Council should be 5 years. Half of the members of Imperial Legislative Council should be Indian. The executive should be separated from the judiciary. What are the merits? এই চুক্তি ইতিহাসে বিশেষ কারণে নানাভাবে গুরুত্বপূর্ণ। Lucknow Pact helped in establishing cordial relations between two prominent groups, অর্থাৎ নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে একটি ঐক্য সৃষ্টি হয়েছিল। Both parties reached on an agreement in 1916. Congress considered two electorates for Muslims and acknowledged them as a separate nation. Muslims gave their claims to majority in Punjab and Bengal in return of a promise of extra seats for Muslims in minority provinces. Muhammad Ali Jinnah was principal negotiator of this pact and was entitled as Ambassador of Hindi Muslim Unity by Mrs. Sarojini Naidu. Some historians say that by this pact, Congress recognized that Muslim League was a political party that represented Muslims of India. But there are some drawbacks. The Lucknow Pact was not concluded through mass participation. It was primarily a brainchild of the educated and rich Hindus and Muslims. The pact accepted in principle that the interests of the Hindus and Muslims were separate.
The Congress made this compromise with its secular ideology in order to achieve political unity with Muslim leadership. This was done because it was through that unity with the League could put more pressure on the British regime to grant political concessions. The pact was adversely criticized by the Montagu-Chelmsford report, but being an agreement between the parties, government did not like to reject it and to substitute its own decision in its place. Both clauses of the agreement were accepted by government and embodied in the Government of India Act 1990. By accepting separate electorates for Muslims, the Congress lost its secular claim, which played a role in future communal fiction that flared up after 1940. So what we can conclude, the agreement was very outstanding and its dreams were fulfilled. The whole political scenario of Indian subcontinent were different, but it was possible to the parties to make united India. It was impossible to the parties to make united India. The Hindus and Muslims are two different nations and they have different culture and civilization. Therefore, the Lucknow Pact failed to make a long-lasting cooperation in India among the Muslims and Hindus. এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক বিপানচন্দ্রের মতে লখনৌ চুক্তি হিন্দু মুসলিম ঐক্য স্থাপনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই চুক্তির দ্বারা কংগ্রেস প্রমাণ করেছিল যে ধর্মীয় পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও হিন্দু ও মুসলিম জাতীয় প্রয়োজনে মিলিত হতে পারে। অপরপক্ষে রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, লখনৌ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ এই চুক্তি স্বাক্ষর করে চরম অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন, কারণ সন্ধির শর্তগুলির মধ্যেই ছিল সাম্প্রদায়িকতার বীজ। আবার অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠীও মন্তব্য করেছেন, ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ প্রচারে লখনৌ চুক্তি আদৌ সহায়ক ছিল না, তবে সাময়িকভাবে জাতীয় আন্দোলনে এই চুক্তির প্রভাব ছিল। থ্যাংক ইউ, আজ এই অবধি।